আমরা এখন ফেরত যাচ্ছি, যাওয়ার সময় দেখছি এখন দার্জিলিংয়ে স্নোফল হচ্ছে, ছোট্ট ছোট্ট বরফ। ইনিশিয়ালি আমরা ভাবলাম মধ্যে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু দেখছি না, এটা স্নোফলই হচ্ছে। Let's start with a quick room tour of Sinclairs Siliguri. এটা একটা সুইট রুম 302. So this is the entrance. এইটা হচ্ছে লিভিং রুমটা. There is a table there. এখানে there are a number of cupboards, drawers. There is a fridge,
which is empty. Yes. এখানে চা তৈরির সরঞ্জাম. there is a biscuit kettle, flask. There is a table here and there is ample amount of light. এখান দিয়েও প্রচুর আলো আসছে জানলাগুলো দিয়ে. and this is the first time I have seen যে ইন্ডিয়ার কোনো হোটেলে বাইবেল দিয়েছে. okay, that's something very different and something very unique. এখানে সোফা আছে তিনটে, বেশ বড় বড় সোফা আছে. এখানে একটা সাইড টেবিল. there is a phone there. এখানে একটা টেবিল ল্যাম্প. ওখানে দুটো ছোট ছোট চেয়ার আছে. and what is this? okay, so এটা একটা ওয়াশরুম. this is a complete washroom এখানে with shower station and everything. and they have given towels, fresh towels. that's pretty good. so this is এটা accessible হচ্ছে ইয়ে থেকে, লিভিং রুমটা থেকে. and there is a flat screen TV of course. তাছাড়া এই দরজা দুটো দিয়ে বেডরুমে ঢোকা যাচ্ছে. now let's go and see the bedroom. and this is the bedroom. এই দরজাটা বাইরে যাওয়ার, করিডোরে যাওয়ার. তো লিভিং রুমেও একটা দরজা আছে যেটা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়, এখানেও একটা দরজা আছে যেটা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়. এইখানে জিনিসপত্র রাখার ছোট টেবিল আছে. দিস ইজ আ কাবার্ড. ওকে, couple of hangers. এখানে একটা সেফটি ডিপোজিট বক্স. এখানে ওকে লন্ড্রি লিস্ট, the pair of slippers, laundry bag. let me close it. আচ্ছা, এখানে they have another flat screen TV here. এখানে বেডরুমে this is a full length mirror. এইখানে আরেকখানা ওয়াশরুম আছে I guess. yes, they've given a bathrobe. এখানে একটা ওয়াশরুম quite similar to the one আমাদের যেটা লিভিং রুমে আছে. এখানে একটা শাওয়ার স্টেশন and toiletries and fresh towels, everything. there is a mirror. okay, what do we have here? এখান থেকে দেখার খুব একটা কিছু নেই, but there is ample amount of light in both the rooms. ঠিক আছে. and this is the bed. it's pretty comfortable. আর এখানেও দেখুন they have that RO purified water. তো this is what saved us in Kalimpong and Darjeeling. কারণ আমার মা মিনারেল ওয়াটার খেতে পারেন না, ঠিক আছে, পেট খারাপ করে. তো দিস ইজ হোয়াট সেভড আস. আমরা এইটা খেয়েই ছিলাম সবাই. এবং ইট হ্যাজ নর্মাল ওয়াটার টেস্ট, ওই ইউজুয়াল মিনারেল ওয়াটারের মতো ডিস্টেস্টফুল নয়. অ্যান্ড ইটস গুড. অ্যান্ড there is a plug point here. and there is a plug point here as well, which is pretty nice. কাজ ফাজ করতে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না. and there are ample amount of lights over here. this is amazing. So Sinclairs Siliguri is actually amazing. and so we had booked this suite room. এটা এর সাথে আমাদের ফ্রিতে আপগ্রেড দেওয়া হয়েছে, যে আমাদের প্ল্যানটাতে এপি প্ল্যান করে দেওয়া হয়েছে. সো along with the room and breakfast which was complimentary earlier, আমাদের এর সাথে আমরা দুটো মিলস, both the meals will be free of cost. ঠিক আছে. so this is pretty nice. tomorrow I will try যে এখানকার একটা প্রপার্টি ট্যুর দেবো, অন্যান্য আর কি ধরনের রুম আছে এখানে সেটা আপনাদের চেষ্টা করব দেখাতে. বাট দিস ইজ রিয়েলি নাইস. দিস ইজ ভেরি নাইস.